Está con nosotros Alexander Khara. Él fue exministro adjunto de Defensa de Ucrania. Es diplomático, experto en asuntos exteriores y de política de seguridad. Mr. Khara, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Thank you for having me. Are you in Kiev right now? Yes, I'm just in downtown. It's shiny, a bit cold. We have snow and a bit icy roads, but it's beautiful and quiet. Le pregunto que si está en Kiev y me dice que sí, que está en Kiev, que está en el centro y que está haciendo frío y que está hermoso y tranquilo. Le voy a hacer una pregunta sobre Kiev, porque me dicen que Kiev es la manera en que los rusos se refieren a la ciudad y Kiev es la manera en que los locales se refieren a la ciudad y que teniendo en cuenta este momento, pues eso marca una gran postura ideológica frente a cómo se sienten las personas en el tema. Mr. Khara, is there? Let me ask something first. A clarification. How do we pronounce correctly the name of your city? Kiev or Kiev? It's Kyiv. Kiev, it's a Russian pronunciation. And this our city is named after the founder of the city, who was Kyi, and he had some brothers and a sister. So it's a long story. But it's right to pronounce Kyiv. Luis Carlos, como decías, Kiev es la manera en la que se refieren a la ciudad desde Rusia, pero el nombre es Kyiv porque la ciudad está fundada o la ciudad está nombrada con base en el fundador de la ciudad, que era un señor llamado Kyiv. Y que es la manera correcta de pronunciarse. Fíjese Exacto. el valor que tiene solo una palabra en todo este problema fronterizo y de eventual guerra. Quiero preguntar al señor Khara si ellos sienten o como se ve en los medios estadounidenses y globales que la guerra es inminente. Mr. Khara, in the United States and in Latin America, what we get is that war is imminent, that it's going to start right now. Is it the same feeling that you get in Kyiv? Not really, because war started in February 2014 when Russia illegally annexed Crimea, and then the Russian proxy forces in Donetsk and Lugansk began to fight against the central government in Ukraine. So that's why we are talking about ongoing war, ongoing occupation, and we are talking about full-fledged and overt invasion, or possibility of overt invasion. Bueno, no realmente, porque para nosotros la guerra empezó en febrero del 2014, cuando Rusia entró de manera ilegal. Esta simplemente es una guerra que sigue desde febrero del 2014 y una ocupación que sigue desde febrero del 2014. Me gustaría preguntarle al señor Khara, Luis Carlos, si podría contenerse eventualmente el inicio de la guerra en un posible diálogo directo entre Rusia y el gobierno de Kiev, como le está pidiendo el mismo gobierno de Kiev. Mr. Khara, is there any possibility that there is a dialogue between the government of your country directly with Mr. Putin? Our president was proposing several times to hold these direct talks, but the Russians are refusing. Because they believe that all those talks with regard to the war on Donbass should be held within so-called Minsk process. It's held between Ukraine, Russia, and two mediators, Germany and France. But unfortunately, for 8 years, we failed, both Ukraine and Russia, we failed to find a common ground. Russia refuses to acknowledge that it is Russia who is aggressor and wage war against Ukraine, and Russia wants us to talk to their proxies, and certainly it's not acceptable for the government. And secondly, Russia wants Ukraine to change its constitution and to limit our sovereignty, which is not acceptable at all. So that's why we've been talking to them, but with no progress and no possible results in the time to come.
Bueno, nuestro presidente de hecho propuso varias veces hablar directamente con Rusia, pero los rusos no quieren porque ellos creen en un proceso que es el proceso de Minsk, en el que debería estar también involucrada Francia y Alemania en este diálogo con Rusia y Ucrania. La realidad es que en todos estos años no hemos logrado ponernos de acuerdo. Rusia quiere que cambiemos varias cosas, entre esas cosas quiere que cambiemos nuestra constitución y que limitemos nuestra soberanía, cosa que no va a suceder. Así que si bien hemos intentado mejorar las cosas en todo este tiempo, no se ha logrado. Señor Khara, buenos días. El presidente Biden le ha dicho en las últimas horas al mandatario de Ucrania que Estados Unidos y sus aliados responderán rápidamente. Si no es inminente una guerra, ¿qué papel cree usted deben jugar tanto Estados Unidos como los países de la OTAN? Mr. Khara, President Biden has said this weekend that the United States and the NATO allies are going to respond decisively if an invasion occurs. But in the meanwhile, what do you think it needs to be the focus of the United States and NATO? First of all, everything depends on our resolve. And there is a resolve of Ukrainian government, Ukrainian armed forces, and Ukrainian civil society to defend our country. Secondly, on top of what we have in terms of the defense capabilities, I mean arms and structures, we received a huge support, first and foremost, from the United States. So as we speak, the American cargo jets are landing in Kiev, in Kiev airport, bringing more defensive weapons to deter Russia on the ground. Secondly, we've seen how the Americans gathered all the Europeans, especially those skeptical ones, to forge the common stand against Russia and possible sanctions that might be imposed if Russia overtly invade Ukraine. And there are some other actions by the Biden administration, like strengthening their NATO allies on the east front, like Romania, like Poland and the Baltic states. So overall, it's a pretty good strategy. It works. But whether it's convenient, it will convene Mr. Putin to abstain, not to invade Ukraine, we'll see in the coming days. Bueno, primero tenemos que ver cómo resolvemos desde aquí, desde Ucrania, cómo resuelven las Fuerzas Armadas, cómo resuelve la gente del común. La realidad es que nuestra capacidad de defensa ha crecido gracias al apoyo de Estados Unidos. Mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, están llegando jets americanos con armas a Kiev para que podamos defendernos. Hemos visto además que los americanos han pensado en sanciones a Rusia si Rusia invade Ucrania y otras acciones de la administración Biden, como por ejemplo estar trabajando con la OTAN. Hasta este momento pensamos que lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo la administración Biden es una buena estrategia y funciona. El punto es ver si hace que el gobierno de Putin no invada. Bueno, pero volvamos un poco a lo que es la cotidianidad de las personas en Kiev, donde también sabemos que hay varios colombianos. Ellos salen a los supermercados, se proveen de comida. Es una actitud constante, está pasando en estos momentos. Mr. Khara, good morning. Let's go back to usual life in Kiev. How do people live? I mean, since there's always the threat of a war, that people go and buy like canned food and toilet paper and go to supermarkets and get the provisions for whatever happens? Well, there is no panic in Kiev and other cities. I've been to the superstores several times and haven't seen any quiet and people buying all those goods that you mentioned. But certainly we've been preparing, and me personally, I just bought some additional medicine for my parents. I bought some food just for a couple of days in advance, and that's it. So I believe that a lot of Ukrainians are not in panic, and they don't want, to make such dramatic moves. So they're preparing in different ways. We've seen a lot of ordinary people with no military training signing up for the territorial defense. And even old ladies like 70 years old are
trying to get some knowledge of the weapons and the knowledge how to fight back. So it's just amazing how the whole Ukrainian society is getting better prepared for a possible assault. Bueno, no hay pánico en las calles de Kiev ni en ninguna otra parte de Ucrania. La verdad es que yo he ido al mercado y no he visto gente comprando cosas de manera desenfrenada. Pero, por ejemplo, yo sí he comprado medicina adicional para mis padres y también he comprado un poco de comida como para los días venideros por las dudas. Pero la idea en general es no entrar en pánico. Nosotros en Kiev y en Ucrania nos estamos preparando para la posible guerra, pero de una manera diferente. Es interesante ver gente que no tiene ningún tipo de entrenamiento militar, que está preparándose para defender el territorio si es necesario. Y es interesante también ver a mujeres de 70 años, por ejemplo, aprendiendo cómo coger un arma y cómo usar un arma en el caso de que haya que defender el territorio y el país. Toda la sociedad está pendiente de esto y toda la sociedad está preparada. Luis Carlos, me gustaría preguntar a nuestro invitado, el señor Khara. No se ha producido un solo disparo y en este momento ya Ucrania está más cerca que nunca de Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN. ¿Podemos decir, como algunos analistas, que ya la guerra la ganó Ucrania, pase lo que pase de aquí en adelante? Mr. Khara, do you think that given that now it's a fact, it's a reality that NATO is going to support Ukraine, that it feels that Ukraine is practically a part of NATO, and the United States feel it so close, do you think that this is in some certain way a win for your nation or not? We are not a member of NATO. A majority of Ukrainians would love to be Ukraine to be a member of NATO, but unfortunately we are not. And it's one of the actually troubles. And Russia doesn't want us to be a member of NATO because they want to expand their sphere of influence over Ukraine, over Belarus, and over some other former Soviet states that are not members of the European Union and the NATO. In general, NATO supported Ukraine since 2014, and they help us to build more capabilities, more defensive capabilities of our armed forces. And the United States is one of the leading nations who supported Ukraine. Since 2014, the United States spent $2.6 billion with defensive aid. And the United Kingdom and some other countries are spending a lot of money, and they're sending us weapons to boost our ability to defend ourselves. But from the other hand, neither the United States nor the other members of NATO are going to fight Ukrainian war. So that's why we appreciate their support. We would love to be much better and be qualified as a candidate for the membership of NATO. But so far, we are fighting our war against Russia on our own. Bueno, Ucrania no hace parte de la OTAN, no es miembro de la OTAN, aunque a la gran mayoría de los ucranianos nos encantaría hacer parte, pero la realidad es que no lo somos y ese es uno de los problemas. De hecho, Rusia no quiere que seamos parte de la OTAN porque la idea de Rusia es expandir su influencia sobre nosotros. La OTAN viene apoyando a Ucrania desde el año 2014, nos han ayudado con armas, nos han ayudado a defendernos. Estados Unidos, también lo hemos dicho, está ayudando a Ucrania. De hecho, desde el 2014, Estados Unidos le ha dado a Ucrania 2.600 millones de dólares para ayudarnos con el tema de la defensa y con el tema de las armas. También el Reino Unido nos está apoyando. Pero la realidad es que ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni la OTAN van a luchar esta guerra que es de Ucrania. Nos alegra que nos apoyen, agradecemos muchísimo que nos apoyen, pero esta guerra es nuestra y al final del día es Ucrania el país que estará peleándola. La comunicación en directo desde Kiev con Alexander Khara, exministro adjunto de Defensa de Ucrania. Le voy a hacer una pregunta porque como todos ustedes escuchamos unas campanas en el fondo, quiero saber en qué parte de Kiev está el señor Khara. Mr. Khara, just a couple seconds ago, we heard a couple of bells. In what part of Kiev are you right now? Are you in downtown? Oh, yes. I am on beautiful St. Michael's Square, where there is a monastery
one of the he was rebuilt. It was rebuilt in 2004, and because it was destroyed by the Soviets in the 1920s. And I'm just looking at the San Sofia, which is more than a millennial-old cathedral that is connecting us to the world of the Eastern Roman Empire. So it's a beautiful place. I invite all those who are listening to your program to visit Kiev one day and to witness the beauty and ancient part of our city. We will be more than happy to go there, and we pray that everything will end up okay for you and for your country. Thank you so much for having the time to talk to us, sir. We appreciate it. Thank you for having me.